Привет, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас будем запускать игрушечку, будем ловить рыжего. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. Сейчас я включу игру, друзья, экран включу обязательно. Минуточку. Заставочка придет, игра загрузится, то она крашится у меня. И чекну чат. Сейчас только менюшечку пойдем. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Вот. Игрушечка у нас. Всех приветствую. Мы продолжаем. Рыжий между двух огней. Бей разбойника. Эй. Опять надо убить разбойников, я уже убил в прошлом стриме, но ссылочка у нас не прошла на этой кровати, поэтому вперед, хорошо, хоть в некоторых моментах сохраняется игра. Гнездышко у нас. Будем его рассматривать. Дерево. Также можно еще упасть с лошади, что я обнаружил. Скачешь через лес. Ладно, сюда. Бля, почему я их ждать-то должен?
just fine. Greetings, my good man. May I ask you a question? Ask first, then I'll ask. Давай, потом задам свой. Really? Good Правда, then. хорошо, почему я We're looking for понял, Ginger, да. a stable А boy. тебе не попадался? I was just about to ask you two the same thing. Я тоже его ищу. Then it's a В pity таком neither of случае, us have found him что yet. никто до сих пор Thank не heavens I нашел. found you, though. Впрочем, хвала небесам, что I я imagine нашел you two вас. might Я be able думаю, to вы tell me двое something могли бы about мне кое-что Neuhof. рассказать. Наихоне. Ясно, мы Well, we покажем. can give you a little Можем demonstration показать, of что what именно там happened. произошло. Давай, покажи мне. Покажи мне, что ты не показываешь-то? О. Дружок, не торопись. Тихо, тихо, тихо. Тихо. О. Да. Испортил его в любом броню. Так, початочки 106. Это 46 стоит. Так, сейчас у себя в инвентаре, что подешевле выкинем. По цене, да? Туфли. Че? О. Нормально. Малый набор кузнеца. О, ремонт повысился. Починка до второго. Ага. Все. Пища у нас тяжелая. Заяц. На лошадь. Принять. Лошадь. А что, у тебя сумки появились, что ли? Ой, блядь, я все сейчас на лошадь скину. Конечно. Где второй? Где твое оружие? А. Бросаем тело. Так. Че, оружие даже не успоряднить, что ли? Ладно. Инвентарь. Доспех. Серебряное кольцо. Намного дороже. И обаяние увеличивается. На лошадь перекинул. Ладно, потом одену. Так, что у нас броня? Гамбес. Оп. 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 Все скидываем на лошадь, да и все. В чем проблема? Оружие. Так. Друг наемника. Оп. Перекинули. В чем мне еще? Тяжелое это такое. И новые.
превосходно вообще. Можем скинуть все на лошадь, все. Так, чекнем чат. Оп. Чат чекнули. Второго монитора у меня сейчас нет, друзья, к сожалению, поэтому прошу, извините меня, за то, что я так чекаю чат. Также у меня нет вебки. И вы можете увидеть мое небритое лицо. Good health. You don't have to worry. Да. Really? If you want В прошлом proof, стриме есть. I'll take your. There's an overgrown. good. Thanks for В прошлом стриме есть разговор, то есть этот, поэтому я его не оставил. Так, вот здесь он, да. Кот не туда поскакал. Окей. Ну давай, рыжий. Друг. Jesus, you've led me a merry dance. Господи, ты стал не выгонять. What Что? do Что you тебе want from нужно me? от меня? I want to ask you a couple of questions. Why did you run off? Хочешь задать пару вопросов? Почему ты сбежал? Where are your От clothes? дружки? Почему Why ты did you убил kill того that man? разбойника? What? Что? Right, one thing at a time. Давай по очереди. Why did you run off? Почему in ты such a убежал в такой спешке? Because I was afraid Потому they'd что я come back боялся, and что kill они me. вернутся и убьют меня. Кто? Those Эти bandits, of course. разбойники, конечно. To get revenge on you for killing their mate. Чтобы мстить за то, что ты убил Killing? товарища, убил. Me? Я никогда никого не I never убивал. killed anyone. Бог свидетель. God is my witness. I'm looking for your friends. Where Твои are they? дружки, где они? Charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Чёрту, Where are your bandit Где твои mates? друзья-разбойники? They're not my mates. не друзья, они чуть They nearly не killed убили me. меня. I recognized one of them, so I Знал thought одного из they'd них и come подумал, back. что они могут вернуться и... Recognize. Who was Знал, it? кто Talk. это был, I кто ли. don't know his Не знаю, name, но only that he's только from что Usha, and он he has a из limp. Ужицы и хромой. What Расскажи can you мне. tell me about him? How do you know him? Saw him a few Я видел его times in the несколько раз tavern in в корчме Usha, playing Ужицы. dice Он and пил и boozing. играл в кости. And И I know he lives in a я house on знаю, the edge что of он the живет в village. доме на окраине But that's all I деревни. know. I never talked to him. Но это все, что я о нем знаю. why did you kill that? Что это? What? Какое? Я никого This не is знаю. yours. That is... What fellow? I don't know his name. You limped and Так, ну О. это. and now and. Don't worry. All right. I woke up. Only there was something there that shouldn't have. Сначала подумал, что мне First просто I thought it was just- ошибся. And then it was too Потом late. было поздно. Then the slaughter. Yes. And then. So you. And then. Do you know what they argued about? О чем они I ссорились? didn't hear Слышали, everything. наверное, что I некоторые reckon из них some of пришли them were только only для there того, to чтобы steal. красть, и не хотели Wanted no... проливать кровь.
That sounds terrible. Как себя чувствуешь? Only I yelled, If you had, you'd most likely. but still. Ну все There was же, nothing you could do. ты ничего не мог сделать. What about the? I don't know. Ну, There might человек have 8, been maybe были очень 8 of высокими. them, and 2 of Все, them что я were. помню. That's all. Это все. I've heard of. Wait, what about Постой, me? как же я? Well, Ты не you- поможешь? Perhaps I Может, could. я помогу, что ты хочешь? I'd like to go Я бы back to хотел the вернуться stud farm, обратно на поле but those эти cutthroats головорезы, who want которые to kill me are still все around. еще здесь. Will you Ты help me? поможешь мне? They're out of the way. Я не буду I ran открываться into под them on ногами, my я случайно travels. наткнулся на них. What? Что такое? Afraid Если to go честно, back я to the убежал, farm. и I ran away. Бог and знает, God как knows what they'll think about it. вряд ли они I don't know if they'll разговаривают even со want to мной. talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Хотите Would you? спросить их, правда? You'll definitely have their respect, Присутствие the way you took care of those Эти головорезы. Так. Этот однохвостый, что Стальберга бежать, что с этого. Так, пока у нас идет персонаж, я чекну чат, отключу микрофон и высморкаюсь, друзья. Так. На нас напали, как они посмели. Грязные свиньи. Разорвем им лицо. Идите-ка сюда на поляночку. Опа. Ты что, дружок? Добить. Второй есть? Машет он, сука, палкой своей. А, вот его сабля. Все, отвали от меня. Сабля хуже. Половецкие шпоры. Управлять лошади. Не. Штаны верховой езды. Наоборот надо сделать. Железный кор. Есть такой? Скинем половецкие 11. 11. Наручи. Применим. 11. 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
Эти скинем. Скинем. Флоридский кафтан. Это комбинезон, да? Сапоги. Чё они? Угу. Одеваем. Панские скидываем. Что тут еще? Все. Оружие. Оп. Едем дальше. Стой, как остановиться? Я хочу сюда. Путник. Изучить. Точка перехода, отлично. Поговорить. What is it then? В чем дело? It's about Такое this. я вызываю Challenge you Киопан to на a duel. поединок. What? Что? You heard? Don't Вы try to слышали? wriggle Не out of it. пытайтесь повернуть. Get Давай to it. начнем. I'm damned if you know what you're after. Мы понимаем, But что тебе since you're нужно. so keen on challenging me, Ты хочешь let's do сразиться? it. Давай. Wonderful. Отлично. Видимо, Ты мне отдашь всю свою броню, глупышка. Mother's right. I'm useless. Beating again. When will this ever end? Снова победка должна это кончиться. Ты идиот. Так, характеристики. Ловкость 1 еще можем прокачать. Ага. Быстрая атака. Если сходит, но сила рана будет 10% меньше. Работа только с рыжего, вращение патрона требует ловкости. Если вы не носите пластичный доспех, проще уклоняться от ударов. Изучили доспех, красноречие. Качнем. Значит так, простолюдин. Свидетельство сильно, когда вы торгуетесь. Трубадур. Шерпота считается написать выше, когда вы говорите с женщиной, поэтому вам легче их соблазнить. И вдобавок вы можете получить услуги купальщиц бесплатно. Видите дела, характеристики того, с кем разговариваете. Конечно, я хочу видеть характеристики. Так, что тут у меня? Так, рядом с этим местом. Давайте зайдем, поспим. Коняга, не отставай. Что за место? Сейчас возьмем квестики. Севочку нам надо. Старая шлюха. Ну, хорошо. Почему You здесь waiting for стоите? someone? Not anymore, young man. Больше никого, малыш. I Я was ждал waiting. тебя, мне кажется. You look Ты like a clever смышленый, sort of добродушный fellow, парень. and Ты же не chivalrous бросишь too. девицу в беде, You да? wouldn't leave a doubt. Why? Do you know of one somewhere? В беде. Что вам нужно? Now, Не дерзи, красавчик. Don't Хочу you предложить тебе работу. There's an old На granddad космосе sitting сидит in один the старик, вчера он elephant. воспользовался моими услугами, Yesterday he повышал made заботу use этих of my утром. Сейчас он services, and делает he вид, что said не he'd знает pay me in меня. the morning. Что What за do I язык ты get? I'll получил? give you half of Я what дам you тебе get. половину того, что ты у него It ain't украдешь. a lot, Это не but так it's уж и more than много. I've Я seen давно for уже quite не a видела while. таких грошей. I'm on it. Падшая женщина. Временное жилье.
будешь со мной разговаривать? Good health to you. Ну-ка пройти обучение. Обучение I'd like будет to learn. управлять. Certainly. Само собой. Новичок. I'd like to practice. All right. Это будет тебе стоить 60. Торговаться? Isn't that quite a lot? Дарил что ли 60? Вот 47 тебе хватит. Satisfied? You won't convince me with that. Я такой, да куда ты денешься? Вот, я тебе ручку скинули. Давай за полтосик. Is this enough? I don't know shit. Вот, 53. Давай 52. Agreed. Отлично. How's trade? Nothing we can't handle. Вроде справляемся. Спать бы где-нибудь. Is there somewhere I could... All right. Ладно. For how long? Надолго? На одну ночь. Just the one night? All right. Прошу вперед. 2. Заплатить 2 гроша. There you go. Пожалуйста. You'll like it here. Тебе тут понравится. Сон как на облаке. Where do I go Где to? я буду спать? On the upper floor of the... Верхний этаж лестницы Your снаружи. chamber is the... Комната посередине. Закончить разговор. What are you playing? Ну, все, что в сундуках, перемещается. Ну, хорошо. Это хорошо, друзья. Что там у меня портится? Куриндель. Съедим хлеб. Съедим. Ой, обожрался. Но это мы исправим. И спать. God be with you. Would you have a job for me?
No problem. Свежие. I can go to Ratai and buy some for you. Что-то для тебя. I could send a stable boy for that. I'm talking about game. Дичь. Game. But that's near impossible to buy. I'd have... Ah. Of course, I'd pay you well for anything you bring me. Even more if something you particularly want. And if you help me out here and there, I'll teach you something. That's an... Here, enjoy Are it. you after some meat? I've run out of boar meat. Кабанет. It's a nuisance. Folk come here from far and wide for money. If you could bring me Here we are. Вот же, блядь, кабан. Его сейчас увольну. Так, ладно, вернемся к этим заданиям потом. У нас основное задание есть. Скачем далее. Все, восстановили все. Скачем. Нам еще с Терезкой надо встретиться. Путник. Да, не надо обращать на него внимание. Мы уже останавливались, дали ему по мордам. Путник изучить. Jesus Christ, people. Where are you going? Куда ты To идешь? Ujit. I have to Ujit? see. Чуть подожди, я посмотрю. I'm a little lost myself, actually. Give me a moment. Thanks. Я не знаю, где ужиться. Где в жопу, короче. Что там было написано, что верхом буду скакать быстрее? Не понял, нихуя. Да что такое? Слазь, короче, пешком дойдешь.
Henry. I'm glad you came. God be with you, Henry. I found Ginger. Я нашел рыжего. He begged me to ask if he can Попросил return. разрешить ему вернуться, пани. Why should I take him Нужно back? принимать его обратно. It might be Может his быть, fault I had to bury my из-за него- husband. What? Что? Why else would he flee but Почему? guilt? The men said they didn't see him in bed. Что не He видели didn't его have a в clean постели. conscience Его because he совесть gave those нечиста, murderers потому a что signal. он... That's not true. Это неправда. He fled потому because что one of the люди, attackers нападавшие, recognized узнали him, его. and Ginger was afraid he'd Рыжий come back and kill испугался. him. Those are just Это лишь excuses. слова. He wouldn't dare come back. Он бы не But посмел they came back the вернуться. very same day. Но они If вернулись he в тот hadn't же run, день. Если they'd have бы killed him and everyone он else. убежал, они бы убили его. Why would they do Зачем that? это Why делать? not? Почему They'd already нет? murdered Они several уже убили people. Why несколько not a few человек. more? Почему не убить And now I'm еще? supposed to take Я him должен back. принять его обратно. What if they come Что, back если они for him вернутся за and ним, kill one of my убьют daughters in the одну из моих process? дочерей? The cutthroats who were after him have been Говорили, taken которые care of. охотились за ним, покончены. And the rest А have no других reason нет to return here. причин возвращаться. And what к тебе. about for revenge? Как насчет мести? I Я can't take могу him back. принять его обратно. I understand your Я понимаю concerns, ваши but you just опасения. need to ask the Hannes to leave you a guard. Those bandits might be willing to take on a few stable boys, but not an armed soldier. I definitely feel better if someone was here a few days to keep watch. It can be arranged. Это можно устроить. Sure, я if думаю, Bernard что won't пани object. не будет возражать. Ну хорошо. Let the lad come back Пусть again. парнишка возвращается. Well, well. Look who deigns the great. I was looking for that boy, Искал and мальчика и And you didn't bother ты не telling забыл. anyone. Никому I had не to follow the trail рассказал, before it went что cold. следует, пока он не And what if остыл. some bandit Что если skewered какой-нибудь you and разбойник left you for dead? продырявил тебя и We'd оставил never find you подыхать? because you Никто не told no one нашли where you тебя, were потому что going. ты никому не How сказал, will I куда идешь. explain that to Sir Radley, Объясни eh? это пану Рацигу. I really don't Я ничего know, не my знаю, lord. пан, He объясни, никто никому disappeared ни without слова. saying a word to Ему не anyone. приходило, чтобы Never crossed покончить my с собой. mind. He wa- I Silence! Молчай. Keep your ignorant mouth shut Ну, when I'm giving you the benefit of a veteran's Ты wisdom. будешь делать то, что You я do говорю, what I отвечай tell you, тогда, когда я answer спрошу, only не when I ходить ask, and not никуда. go roaming off whenever you... Введу голову. I'd like to kick your arse back to the Вести себя в castle and be замок. shut of you. И But it's быть true, you're a Дело fucking в том, что ты peasant who простой knows nothing крестьянин, about который ничего не знает о soldiering. воинской службе, It's моя my задача job to вправить whip тебе you to мозги. shape. Еще не God have закончил, mercy пусть on you if you ever снится try тебе anything like that еще again. раз как-нибудь If подобное. you're lucky, I'll only have you Если тебе whipped and повезет, clapped я in the лишь прикажу stocks. тебя выпороть Because и if I заковать get в my колодки, way, потому you'll что be hanged for desertion. это моя воля. I hope we've got that out of the way. Надеюсь, мы с этим I've made разобрались. myself absolutely clear. Доклад. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence. Well, he was right. Он был прав. They were Они asking you about спрашивали. it. He didn't know his name. Some fellow with a limp Это from хромой Ужас. из Ужицы. All Раз right. уж ты If зашел you've так gone this далеко, far, можешь may as поспрашивать well людей ask в around Ужице. in these У нас здесь We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzik will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Greetings. What business? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse. the whole story or just the gist of it, sir. Косыть, пан. One of the Noi... That's true. Oh, yes, sir. Did he tell you what happened? He said it wasn't... And did he find out? All I know is... All right. I'm going to our... Yes, sir.
Why choose Mehuyev? Мархаина. It's somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now. The secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't Там guard мало them all. людей. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, Можно найти some несколько food and грошей, so on. немного еды. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? Сколько с ребята True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Ну что? Creating fear. Внушить страх. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your Я throat. осмелюсь поднять Never на mind них raise руку, your когда hand они against придут, them. чтобы перерезать тебе голову. Fear that will root Страх, you to который the заставит spot, тебя застыть на месте, staring как like a кролик rabbit перед... entranced by a stoat. Понятно. I have some news. Good. The trail leads Где to дружиться? Egypt. I found out one of... I see. That's all I found out so far. All right. Come back and report to me as soon as... Hey! What's all this nonsense? Тебя тут только что не было. Странная лошадка. Я бы сказал, темная. Блять. Ну давайте скачем сначала сюда. Если на нас нападут, во-первых, мы приедем ночью, попробуем обокрасть старика. Куда ты идешь, блядь? Сивка, бурка, вещека, урка, давай. Да, второй. Путник, изучи. Там же был путник. Спит нахуй.
вперед скачем. Ебанулся, что ли? Делать уже нечего. Разбойник, блядь. Хуев. Бери ноги свои. А, где ваш писарь-то, блин? Давай, писец, обучи меня. God be with you. I'd like to learn to... You?
You don't look like the makings of a priest or clerk. Bear in mind. All right. Very well. I will require some groschen from you, though, and set aside at least a couple. Here are your groschen. Then we may as well start. He did break his vow, but better than to dishonor your hero. Wake up, lad. It's time we were getting on. So, let's see you read a bit. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through. Read the book. Wonderful. So tell me. There was something. Ah, well, like I told you, books are valuable. Does that mean that I can read? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than the sword. To foot. Now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious men. If you really want to be able to, there's a book on the table with some text. Read it and then come back. You need... I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. Какой-то 10. I read the page. So tell me, Distrupule. No. Good heavens! Don't tell me you had lessons before. Excellent. Well, thank you. I'm looking for a fellow who lives. must be that farmhand Lubosh. I don't know what the hell he'd want him for, and I don't much care. Can we do something about the... Sure.
won't. Satisfied? Well, all right.